Hello viewers, நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது i20. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா EPS, அதாவது ஸ்டேரிங் டைட்டாக இருக்குது, அது போக EPS வார்னிங் இண்டிகேஷன் லைட்டு இது ரெண்டும் இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். வாங்க ப்ராப்ளத்தை டயக்னோஸ் பண்ணுவோம். ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்கள் இது வரைக்கும் சென்னை கார்டெக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா உங்களுக்கு சேனல் ப்ரொமோஷன் ஆஃபராக 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் காசு கண்ணிங் போது. மேலும் சென்னை கார்டெக் சப்ஸ்கிரைபருக்கு நாங்கள் ஆன்லைன் சப்போர்ட்டும் தரோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது i20 IB 2015 1.2 MPA engine. Let's scan EPS. Read fault code. Okay. So 2412 motor circuit short to battery or ground. So this is the DTC code. So let me clear the fault code. Fault code is cleared. Go back. Let me rotate the steering. Again the steering symbol has come. Let me check the fault code. Okay. Okay. Let me go read data stream. See the battery voltage 1. Okay, engine RPM 860, measured motor current is 0, steering angle okay, steering angle check பண்ணி பார்க்கிறேன். Yes, steering angle is okay, target motor current is 0, motor is not at all working, torque sensor okay, steering angle sensor okay, torque sensor okay, vehicles okay, measured current is almost 0, target current also 0. So this is a problem. Viewers, இந்த வண்டியை நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணினதில்லை. இந்த EPS வார்னிங் இண்டிகேஷன் வந்ததுக்கும் இந்த ஸ்டேரிங் டைட்டானது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் இருக்கிற EPS மோட்டர் தான் ப்ராப்ளம். அதுதான் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. அந்த EPS மோட்டர் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது EPS கண்ட்ரோல் மாடல். இது இங்கே பாருங்கள், இதில் தான் அந்த EPS மோட்டர் இருக்குது. அது காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இதோட ரியர் போர்ஷன் இது இருக்குது. இதை ஃப்ளான்ச், இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குங்களா, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு பேக் ஹேண்டில் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்க, பேக் ஹேண்டில் அதுதான் மோட்ரு. ஸோ அந்த மோட்டர் தான் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மோட்டரை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணினோம்னா, சர்வீஸோ இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ். We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multiband premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email.